Hello everyone. So today we'll be discussing demonstrative pronoun, arekta type of pronoun. So basically let us learn how to use demonstrative pronoun. Basically demonstrative pronoun হচ্ছে যেগুলো noun কে describe করে, demonstrate করে. So this is, that is, these are, those are. এগুলো হচ্ছে চারটা example of demonstrative pronouns. প্রথমত this is used to identify a person or thing close at hand. Basically যেটা কাছে আছে হাতে. So এটাকে this is দিয়ে describe করে. For example, this is an apple. সেটা আমরা হাতে ধরে রাখছি, সেজন্য আমরা এটাকে কাছে ধরছি। So হাতে কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এভাবে করে describe করে this is দিয়ে। That is used to talk about a thing that is not near us. Basically যেটা আমাদের হাতের কাছে নেই। So this is যদি হাতের কাছে describe করে, that is হাতের থেকে দূরে যেটা সেটা describe করে। So used to talk about a thing that is not near us. For example, that is an apple. So basically এটা দূরে আছে। So আমরা এই জন্য describe করছি that দিয়ে, that is. এরপরে আছে these are used to identify more than one person or thing close at hand. So এটা kind of is related to this is, but এটা হচ্ছে plural form. So plural form এ যদি this is ধরে তাহলে আমরা এটাকে these are বলবো। So যেটা হচ্ছে হাতে কাছে আছে but plural, plural এ ভাবে আমরা ধরছি। For example, these are apples. So যেটা আমরা হাতে ধরে রেখেছি সেজন্য এটা হাতের কাছে, সেজন্য আমরা describe করছি as these are. So these are apples. এরপর আসছে those are, যেগুলো হচ্ছে used to talk about more than one thing which are not near us. Basically আমাদের থেকে যেগুলো দূরে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। So এটা হচ্ছে যে plural form of that is. তো basically example দিয়ে যদি explain করি, those are apples, মানে এগুলো দূরে আছে এবং more than one apple আছে, যার কারণে আমরা plural formটা ইউজ করছি। সো এটা হচ্ছে যে ভেরি ভেরি শর্ট একটা ভিডিও আমাদের আজকের এই ক্লাসটাতে, খুবই শর্ট একটা ভিডিও, বাট হোপফুলি এই রুলস গুলো এন্ড অপশনস গুলো মনে থাকবে এন্ড আমরা এটা প্র্যাকটিস করলে আরো বেটার বুঝতে পারবো। সি ইউ ইন নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ।